Señora Kim, and I am the Children's Librarian at Northwest Library by Cottingtown Mall. Hola, me llamo Señora Kim, soy bibliotecaria para niños en la Biblioteca Northwest, al lado de Cottingtown Mall. Today I'm going to talk about the Take and Make craft for May. Hoy voy a hablar sobre el kit de arte de llevar y hacer por Mayo. Let's see what's inside the kit. Paint, la pintura, a paintbrush, un pincel y una flor de cerámica, a flower to paint. Let's get started. A pintar. Let's look at a real flower to get some ideas. Vamos a ver una flor en vivo. Mira, hay colores variosos, no solo uno. See, there are many colors, not just one. And here's a painted flower. Look at the different colors. Aquí es una flor pintada. Mira, los colores diferentes. Here are some more ideas. Aquí hay más ideas. Before you start painting, it's a good idea to put something down to protect your table. Antes de pintar, es una buena idea poner algo sobre la mesa para protegerla. You also need some water for your paintbrush and a towel. También necesitas algo para agua para su pincel y una toalla para secar. First, let's start with blue. Primero, algo de azul. Now red. Ahora, el rojo. Now let's try some orange. Vamos a tratar anaranjado. Of course, you can use whatever colors you like on your flower. Por supuesto, puedes usar los colores que quieres para pintar su flor. To finish, let's put a tiny bit of black. Al fin, ponemos un poquito de negro. If you like, you can give your flower to someone very special in your life. Maybe your mom for Mother's Day. Si quieres, puedes dar tu flor a una persona muy especial en tu vida, como tu mamá, para el Día de las Madres. Visit your local library to ask for a Take and Make kit in May. Visita a su biblioteca local para pedir un kit de arte en mayo. But wait! There's more. This summer, as part of our summer reading program, the Sonoma County Library will offer one new Take and Make kit every Monday in June and July. Además, este verano es parte de nuestro club de lectura de verano. La Biblioteca del Condado de Sonoma ofrece un nuevo kit de arte cada lunes en junio y julio.